Hello, good morning dear students. So we already discussed about revised syllabus and started the third chapter, that is liberalization, privatization and globalization and its appraisal. Okay. So what we discussed in last three previous sessions, just I will go through all the contents, and today we are going to discuss about the liberalization, and the second part of liberalization is financial sector reforms. Okay. So as we all know that after independence, India adopted mixed economic system, that is the golden mixture of that is capitalistic economy and socialistic economy. And in mixed economic system, public sector and private sector both are working side by side. And because of the too many rules and regulations implemented by the government, we all know that during 1980s our economy faced very severe economic crisis, and that burden was much more. And the question arises, what are the reasons for the introduction of new economic policy, and what are the causes of the severe economic crisis of 1980s. So these all things are discussed in this one, that is the background for the new economic policy 1991. And during 1991 the new economic policy introduced, headed by P.V. Narasimha Rao and Manmohan Singh. And the new economic policy includes two main important policies. They are stabilization programs and structural adjustment programs. Yes. So these all things are discussed in the previous sessions. Yes, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, so ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ. ಸೊ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಂತಹ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪರಿಚಯ, ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಥವಾ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು 1991 ಜುಲೈ 24ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ P.V. ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರಿದ್ದರು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಎಸ್, ಸೊ the main mantra of new economic policy of 1991 is what? Liberalization. And we already discussed about the meaning of liberalization. What is liberalization? Liberalization is nothing but the process of removing governments, that is restrictions and controls on economic activities. What do you mean by liberalization? Liberalization, it is the process of removing restrictions and controls on economic activities of the nation. And as we all know that prior to 1991 too many restrictions were there on economic activities of the nation, and too many controls were there on different sectors of the economy. Therefore the 1991 economic policy tried to remove these all things and liberate
the economic agents of the nation or to give them freedom to work to attain the goal of maximum level of economic development. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 91ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. 1991ರ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವುಗಳೇ ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಉದಾರೀಕರಣ ಎಂದರೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದೇ ಉದಾರೀಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. And this new economic mantra that is very useful to bring, that is market oriented economy, or to give freedom to the economic agents, or to bring, that is market forces to work. So these all are the interesting things or the things related to the liberalization. Okay, then this liberalization, this policy includes 5 subsections. What they are? The first one, deregulation of industrial sector. Second one, financial sector reforms. Third one, tax reforms. Fourth one, foreign exchange reforms. And fifth one, reforms in trade and investment. Okay, so let us try to understand these all one by one. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯು ಯಾವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು, ಯಾವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿತು ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಲಯ, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಐದನೆಯದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾರೀಕರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, these are the 5 important areas where the liberalization measures introduced by, that is new economic policy of 1991. Yes my dear students, we already completed this first one. What is that? Deregulation of industrial sector. This is already covered in the previous session. ಹಣಕಾಸಿನ ವಲಯದ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So once again I will repeat this point and continue the second, and that is today's topic, that is financial sector reforms. Okay, and we all know that industrial sector occupies very important place in the economic development of any nation of the world. Yes, and in India also industrial sector occupies very important place, even though Indian economy is agricultural economy. And prior to 1991, the government gave utmost importance to which sector? Public sector, and negligible importance to which sector? That is private sector. Then the question arises for you, madam, what do you mean by public sector and what do you mean by private sector? Dear students, the industrial sector that is classified into, that is 3 heads. They are public sector industries, private sector industries and joint sector industries. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. Okay, so public sector means that is owned and managed by the government. Public sector undertaking means they are working under the control of the government. Private sector means the private entrepreneurs carry the industrial activities. Joint sector means that is both public sector and private sector having, that is ownership right in industrial activities. Okay, so before 1991 the government gave utmost importance to which sector?
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. 91ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಂದರೇನು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಂದರೇನು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎಂದರೆ ಯಾವುವು? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ಜಂಟಿ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ before 1991 the government gave utmost importance to which sector? Public sector. But after the introduction of new economic policy 1991, the importance that is given to which sector? Private sector. And restrictions were removed. And one more interesting thing, that is the number of industries reserved for public sector reduced from 17 to only 2. ಸೊ 1991ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ. 17ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. 91ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 17ರಿಂದ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ 2ಕ್ಕೆ ಬಂತು, 17 to 2. So see the drastic change in what? That is industrial sector. And one more important thing, the production of that is many items reserved for small scale industries, that is de-reserved according to the 1991 new economic policy. Okay, no doubt. Before 1991, the government gave importance to small scale industries, and the area of production, that means items of production reserved for only small scale industries. But during 1991, when the new economic policy introduced, that policy was abolished. This is the very interesting thing. And one more interesting thing, that is abolition of industrial licensing. Except a few industries, the licensing procedure was abolished. And the question arises, few means what they are. ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಈ ಕಡ್ಡಾಯವಾದಂತಹ ಪರವಾನಗಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಡಿಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿತು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಬೇಕು ಆಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರದ ಉಪಕರಣಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೆಲವೊಂದು ಇದರೊಳಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಣುಶಕ್ತಿ, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉಳಿತು. ಇನ್ನುಳಿದವುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಎಸ್, and my dear students, and today's topic is, that is financial sector. Yes, this is already covered. Today we are going to discuss about which topic? This is the very important topic, the financial sector reforms. ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. Okay, I will write few important points here. Go through these all points. Yes, what we are going to discuss? The financial sector reforms. Financial sector reforms. ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು. Okay. Then, before going to discuss about the financial sector reforms, I would like to explain what it includes. What do you mean by financial sector? ಹಣಕಾಸು ವಲಯಕ್ಕೆ ತಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಹಣಕಾಸು ವಲಯ ಎಂದರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ it includes nothing but the financial activities of the nation. Yes. Then the financial sector includes financial institutions. ಈ ಹಣಕಾಸು ವಲಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ. So, and this financial sector again classified into two heads: institutional sector and non-institutional sector. ಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಅಂತ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವ. ಸೊ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ occupies very important place in nation building activities. ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, and this financial sector includes two parts, just I explain, that is institutional and non-institutional. Institutional and non-institutional. Okay, so leave this non-institutional and come to the point, institutional sector. So what this institutional sector includes? The institutional sector includes the Reserve Bank of India and nationalized commercial banks. What it includes? Reserve Bank of India and nationalized commercial banks. These are the two main agents. So come to the point. What is RBI? RBI means what? Reserve Bank of India. Yes, the Reserve Bank of India is the head of the banking institutions, and Reserve Bank of India is the central bank of our country, and the Reserve Bank acts as the parent bank or mother bank of all banking institutions. And Reserve Bank of India, which occupies a very important place in monetary activities of the nation. ಈ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ತಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ, ಪಾಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಣಿಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ and nationalized commercial banks are working. Come to this point, nationalized commercial banks. So, and these nationalized commercial banks occupies a very important place in economic activities of the nations. So, directly it is not possible for the Reserve Bank to lend loans or advances. Through nationalized commercial banks, the Reserve Bank implements so many programs or packages. So, and giving loans and advances to the needy sectors of the economy. So this is about what? The financial sector of the Indian economy. And Reserve Bank of India so introduced, that is monetary policy, and this monetary policy related to what? Supply and demand for money. And on the other hand, the government introduced fiscal policy, and these two policies, monetary policy on the one hand and fiscal policy on the other hand, try to make a balance in economic activities of the nation. Okay, so this is about the base. Now come to the point, what are those liberalization measures introduced in financial sector reforms? What are those financial sector reforms introduced in, that is this area? Okay, I will write here.
freedom, giving freedom, and the second one, rate of interest, and the third one, new branches, and the fourth one, foreign investment limit, foreign investment limit that raised to what? 50%, and foreign institutional investors are allowed to work. So these are the 5 important measures introduced in financial sector reforms. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದಾರೀಕರಣದ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಯಾವ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು 2 ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಲಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕೋಶ ನೀತಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಉದಾರೀಕರಣದ ನೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, as we all know that the financial sector that is controlled by Reserve Bank of India, and this is for one more question. So who controls the financial sector? So what is the answer? Reserve Bank of India controls the financial sector reforms. And the new economic policy of 1991 try to give, that is, freedom for the financial sectors ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 1991ರ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದಾರೀಕರಣದ ನೀತಿ ಈ ಹಣಕಾಸು ವಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಕೊಡುವುದು. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆವಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ freedom that is given to financial sectors. This is the first one. And the second one, what is written here? RLM. That means rate of interest. In short, I write here. So I wrote here, that is, what is that? Rate of interest. And that freedom is also given to fix the rate of interest by the nationalized commercial banks. So according to the business, trade or economic activities of the nation, that freedom or power that is given to nationalized commercial banks to fix the rate of interest. And third one, new branches, establishment of, that is, new branches throughout the length and breadth of the country. And after 1991, these all more than 21 nationalized banks are working in our country. So take for example, the question arises, what are those nationalized commercial banks? Canara Bank, then Syndicate Bank, Corporation Bank. So these all are nationalized commercial banks. And the new economic policy 1991 gave the freedom for the nationalized commercial banks to establish their branches throughout the length and breadth of the country. 1991ರ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ, ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ that is raised to 50%. See, up to 50%. Up to
50%. Foreign investors invest their money in big sector, financial sector, particularly in banking institutions, up to 50%. It means what? That is, this policy attracts the many foreign investors to invest their money in Indian banking sector. So, foreign investment in limit that raised to 50%. ಈ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾರೀಕರಣದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಸೊ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವು ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ಸ್ are not allowed to work in Indian economy. That is, foreign banks and other foreign, that is institutional investors are allowed to enter the Indian financial or banking sector. So these are the very important liberalization measures introduced in this financial sector. Yes, my dear students, ಹಣಕಾಸು ವಲಯ ಕಂಡಂತಹ ಮಹತ್ವದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಸೊ ಇವುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಲಯ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯೂ ಕೂಡ ಕುಂಠಿತವಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ, that is financial sector. So now come to the point. How many points are here? 5 points are there. One is deregulation of industrial sector, and the second one is financial sector reforms. So 3. The third one, tax reforms. Fourth one, foreign exchange reforms, and fifth one, reforms in trade and investment. In the next class we will discuss about these 3. So these are the important points which we already covered in the third chapter. So first and second chapter, leave the 2 chapters and don't write all those things in your fair book, etc. So try to write these all things in your notebook and try to understand. So by listening videos once, twice and thrice. Don't misuse your mobile. Take care of your health. Yes, my dear students. So these are the important things. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಪಾಠವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ನೀವು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆಟದ ಕಡೆಗೇನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನಿತರ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಥವಾ ಹೊಲ ಇದ್ದವ್ರು ನೀವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿಪ್ಪ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಐತಿ, ಇನ್ನೇನು ಕಾಲೇಜಸ್ ಶುರುವಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಉಳಿಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ತಾವ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so take care of your health and stay home, stay safe and stay inspired. See you in the next session.